কোয়েশ্চেন বলবো, যেটা, হ্যাঁ। go ahead please. Tell me about yourself. আসলে আমি ওকে। আপনাকে ফরম্যাটটা বলে দেই, বুঝছেন, তাহলে আপনার বুঝতে ইজি হবে। সেটা হলো যে ফরম্যাটে টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ এর স্পেশালি আপনি প্রথমে আপনার মানে উইদিন হয়তো এই টোটাল কোয়েশ্চনটা অ্যারাউন্ড 2 মিনিট হবে, বুঝছেন। প্রথমে আপনি বেশি না শুধুমাত্র নামটা আর এডুকেশনটা সম্পর্কে একটু বলবেন, ডিটেলসে যাবেন না। আর পরের সেকশনে আপনি এটা গেল প্রথম। সেকেন্ডে আপনি যাবে হলো আপনি আপনি কি করেছেন, যেটা এই জবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কি করেছেন ওই জিনিসগুলো বলবেন। এটারও কোনো স্পেসিফিক এক্সাম্পল ডিটেলস দেওয়ার দরকার নাই। ওভারঅল যে আপনি এভাবে বলতে পারেন যে আমি এই এই পজিশনে করে এই ধরনের কাজ করে আমি এই কোম্পানিকে হয়তো বলতে পারেন যে কোনো কোম্পানির হয়তো রেভিনিউ 30% বা 40% বা সামথিং ইনক্রিজ করেছি। হয়তো আর এক জায়গায় আর একটা জিনিস হয়তো সাম মানে এমপ্লয়ি স্যাটিসফ্যাকশন বা এমপ্লয়ি টার্ন ওভার আর হোয়াট এভার, মানে কোম্পানির বেটার করেছেন, আপনার ডিসিশনে হয়তো আর একটা বেটার কাজ হয়েছে। এই ধরনের করে এই জবের সাথে রিলেটেড কয়েকটা জিনিস রিপোর্টিং বা হোয়াট এভার ইট ইজ, এগুলো আপনি বলবেন। এটা হলো সেকশন 2। আর থার্ড সেকশনে বলবেন যে আমি জব ডেসক্রিপশনটা ডিটেলস রিভিউ করেছি, রিভিউ করে যেটা বুঝেছি যে ইটস পারফেক্টলি অ্যালাইন উইথ মাই কোয়ালিফিকেশন অ্যান্ড কোয়ালিফিকেশন। তারপর ফোর্থ সেকশনে যেটা বলবেন সেটা হলো যে আপনার স্ট্রং ইন্টারেস্ট দেখাবেন, যে আমি যদি এই জবটা পাই তাহলে I'll be very great team member of your company or asset for your company, and I'll be able to contribute to your for the growth of your company, something like that. এই চারটা সেকশন থাকবে, ঠিক আছে ভাই? আচ্ছা, বুঝছি। ইয়া, গো হেড প্লিজ। অ্যান্ড আপনি মোটামুটি একটা স্লো পেসে কথা বলতে চেষ্টা করবেন, তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি কন্ট্রোলে আছেন। ওকে। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ইয়া, টেল মি ওকে, অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। ওকে। Hello, I'm Mohammad Samiruddin, and I have been dedicated to finance and business analytics for over 9 years, with a focus on enhancing business performance through data-driven decision making and strategic financial management. And I am from Bangladesh. It is based in the Southeast Asia country. I hold master's degree in data intelligence from St. Mary's University, Minnesota. But I started my master's degree in Minnesota State University, Mankato, but I finished my degree from St. Mary's University of Minnesota. Other than that, my educational background is complemented by MBAs in marketing and finance from Brack University and North South University, respectively, from Bangladesh. This diverse educational experience has equipped me with a robust foundation in both financial and technical aspects of business management. If I talk about my profession, so professionally, I have had the opportunity to work with leading organizations like Sanofi Aventis, where I managed financial operations, led ERP implementation, and drove process improvement to optimize performances. My role have emphasized the importance of accurate financial forecasting, effective stakeholder communication, and strategic planning. Notably, I have implemented SAP system, that is ERPs, and utilized tools like Power BI, like Hyperion, Cognos, Spotfire, etc., to provide actionable business insight, which have been pivotal in driving business growth and operational efficiency. If I talk beyond my profession, so beyond my technical and analytical skills, I bring strong leadership and communication abilities to the table. I have led diverse teams in finance, accounting, or business department and projects that achieved significant cost savings and efficiency improvements. My approach is always collaborative, ensuring that strategic objectives align with the operational capabilities. And now about the job I applied, I have researched and gone through the detail of the job requirement, and I am very much passionate about leveraging my skills to contribute and to grow with an organization that values innovation, continuous improvement, and sustainable business practices. And of course, I am very much excited about the opportunity to bring my background in financial analysis, strategic planning, and data-driven decision making to your team and to your organization. Thank you. Yeah, thanks. Ashale, to be honest with you, your answer is
খুবই সুন্দর হয়েছে। সাম জাস্ট মাইনর সাজেশন আমি দিব, সেটা হলো যে বলেন। আহ, সেটা যে মানে আহ, যেমন আপনি বাংলাদেশে 2টা ডিগ্রি করেছেন, দ্যাটস দ্যাটস গ্রেট, এটা বলেছেন ঠিকই আছে। তবে ইউনিভার্সিটির নামটা হয়তো বাংলাদেশে না বললেও চলবে, সেটা হলো যে ওরা হয়তো আচ্ছা ইউনিভার্সিটির আচ্ছা, নাম ঠিক আছে নাও জানতে ঠিক পারে, আছে। এই একটা জিনিস। আর একটা হলো যে এখানে ইউএসএ তে যে কোথায় থেকে ডিগ্রি শুরু করেছেন বা কোথায় শেষ করেছেন, এটাও অতটা ইম্পর্টেন্ট না। আপনি শুধু সিম্পলি বলেন যে আপনি এই আচ্ছা ডিগ্রি আচ্ছা, করেছেন। সো ঠিক আছে। এই এই 2টা সাজেশন। আর একটা থার্ড সাজেশন হলো, আপনি যদি এই আপনার আনসারের সাথে যদি ডলার ভ্যালু অথবা মানে কোন একটা ফিগার, মনে করেন যে আপনি একটা বিজনেস পোর্টফোলিও, সেটা হলো যে এত $1 million পার ইয়ার একটা বিজনেস ইউনিট আপনি ডিল করেছেন, or maybe some I mean in your leadership, বুঝছি some বুঝছি। some হ্যাঁ, 5 or 6 বুঝতে পারলাম। people under your reporting, হুম। that might add, I mean, I think this will be your answer even more stronger. And also some I mean improvement, especially you made some decision that I mean especially yearly turnover or something, or growth, how much increased, or especially if you can say that company size within your tenure has gone from maybe $500 million company to close to, I mean, maybe 200 million to 500 million, something, So if you আচ্ছা, can throw some figure হুম, like this, it will হুম, be even ওকে stronger. ওকে। So this is one of the question. হুম। This is very important question. And why it is important, because for many other successive questions, you'll be coming back to this one. So what you think that your top three skills that is needed for this role? Thanks once again for the question. And I believe that I bring more than 9 years of professional experience in finance, accounting, and business analytics department. So from my diverse experience within the organization, so I can summarize my top three strengths or skills, like I have good understandings about the business and ERP implementation like SAP. So I was the project leader in Sanofi when the SAP was first implemented, and Sanofi was the first company in Bangladesh so who implemented SAP um, 5 module at a time. So that was the first in our country. And Sanofi is a global organization. So I was the project leader of one of their um, module, like FI module, that is financial module. So I used to lead the 15 members team. So I lead all the team members. I did UAT, etc. during the implementation project, and I collaborated and worked directly with Australia Sanofi, Singapore Sanofi, and France Sanofi team. So this is one of my core value that I can add to your organization. Second thing, I have good understanding about the financial management, treasury management, and reporting system. So uh, I can bring new ideas and I can implementation. And I implement those things in your organization for the reporting, for the management perspective, and for the communication purpose. Third, but not the least, I have good, strong analytical skill and communication skill and stakeholder management. So I believe that this skill will bring all the stakeholder in a same table for the betterment of the organization. So I Yeah, believe yeah. this thing. I think that's fine. I have a little, I mean, small suggestion. That is, I mean, when the question is to say three skills, I'll say you first mention that skills and then elaborate a little bit. The one first one you mentioned about SAP. It can be consolidated as tech skills. So in tech skills, you can say SAP, and then later on downstream, you also mentioned analytical skills. So in altogether, you can say tech skills. And another skills is your financially
I mean, financial acumen. I mean, in that case, you mentioned that your financial knowledge that you can, that helps to make important decision. And third, also, I think you can mention, especially another. I mean, main point is fo- uh, first mention the skills, then elaborate. Like as then second skills can be skills. Team player, and another skills can be your leadership skills. So just mention the skill and then elaborate a little bit. You got it? Yeah, yeah. Okay. Okay, Yeah. got it. So that will in that. So uh, could you please mention a situation where you made a important business decision that, um, I mean, uh, it was a great for the company, I mean, it was a great decision for the company. Can you mention something like that? Okay, of course. I was when I used to work for Sanofi as senior financial analyst. So I was an integral part of their budgeting process and process improvement team. So budgeting and process implementation comes hands in hand. Okay. So I was one of the core team member. So my role was to collaborate and lead entire finance team with the business, production, and supply chain department so that all the stakeholders are on board and they are comfortable to work in hand with the finance department, accounting department for the budgeting and process improvement process. So this is long term process. So we know that the improvement has no limit. So what we used to do at the third quarter of every year, we used to have a meeting with all the stakeholders where we share our viewpoints, then expectations, and we set the KPI with joint agreement. And therefrom we used to have meeting in every month, once in a month, until unless we complete the process development and the budgeting process. So this helped me in Sanofi to bring cost down to 10% in a year. If I refer to the year, that was 2024. So in 2024, my team joint effort made the company save 10% of the total cost. So this really good achievement in my portfolio during that year. Yeah, that's great. I think sometimes if it is a little bit more descriptive, especially for the ladies who is the first responder, I'll say Skinner. Sometimes it might be harder for them to comprehend. If some financial decision, suppose you mentioned like as yeah, you did some analysis and then and forecasted some market that you envision that market will be doubled if you can allocate some good size double amount of if you can allocate double budget for the digital marketing or something and that you did and to that what is called Okay, okay, business understood. growth. Hmm. It captured the new business. Hmm. New audiences and bringing the business. Business double is something like that. So Yeah. that will be easier for the at least even for everybody to understand. Okay. Okay. Yeah, something like that. So what can be? Uh, Another very killer question. This is the one employers sometimes ask. What is your even confusing what they use greatest? What is your greatest weakness? Um, I think everyone has strength as well as weakness. So I understand that I have also weaknesses and I have identified that. So I have weaknesses in technology, though I have been learning technology so first and I have a degree on technology from the USA. But I believe that in the fast changing world,
if we are not equipped with the latest technologies like generative AI or any other AI tools, artificial intelligence, so we'll be lagging behind of the pace and the race. So being accounting and finance professionals, so we believe that some days the technology will take over all the accounting job, but this will relieve those accountants and financial analysts so that they can collaborate and contribute to the organization in other way, in strategic manner. So yes, I am keen to learn more on technology so that I am being more equipped and enabled for the organizational needs. I think your answer is pretty great, but I have some great idea, especially for your case. Okay, for Mhm. your case, I think you can say like this way, um, that I did. I'm a financial and account professional. I did very great job in my country and back home. And you know that in back home, or I mean overseas countries, sometimes technological tools is not that much used here. So initially, I used to have that. I used to consider that as my drawbacks. But coming to USA, when I understood that in order to thrive in this market or in this changing world, I need to master these all the tools. That's why, though I have two prestigious previous degree finance, and I decide then and there I make a decision then and decided to do another degree in IT, and doing so. I am right now equipped myself, made it. I almost overcome this, but you know, there's IT is changing so frequently. I always have to be vigilant. এটা কেমন মনে হলো বলেন ওকে তো? ওকে, হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ, আছে, বুঝছি, ওটা অন্যভাবে বলা আর কি। হুম, হ্যাঁ, এটা অন্যভাবে বলা আমার মানে, এডুকেশনটাকে হাইলাইট করা এবং কমপ্লিমেন্ট করা আর কি। হুম হ্যাঁ, এটাকে আর এটা এই জন্যই করা যে এটা তারপরেও মানে হুম হুম এটা একটা কিলার কোশ্চেন। এটাকে আপনাকে সবসময় ট্রাই করতে হবে যে জবে, এই জবের জন্য যেটা এসেনশিয়াল নিড সেটা আপনি কখনো রেজ করবেন না। যদি দুর্বলতা থাকেও সেটা বলবেন না। যেমন হুম আমার ক্ষেত্রে আমি সব সময় আমি সবাইকে যেটা শেখাই যারা ফরেনার, বিশেষ করে আমাদের মতো, আমি বলি যে আমরা উই আর ফ্রম কান্ট্রি ওয়ার আওয়ার মাদার ইংলিশ ইজ আওয়ার not our mother tongue, and it's a what is called a second language. And but so there will be always some negativities. I also have that, but when coming to English environment, in coming to USA, I instantly figure out that, and then from then on, I'm improving myself. So এটা একটা লাইট জিনিস, যেটা হলো যে আপনি হলো ফিনান্সিয়াল বা এই জাতীয় ডিসিশন নেবেন, ইংলিশ অতটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট না। আপনার যেটা কোর নলেজের চেয়ে ইংলিশটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট স্টিল ইউ আর রেকগনাইজিং ইট, ইউ আর ট্রাইং টু ইমপ্রুভ দ্যাট। মানে আইটিটা না বললে বেটার, কিন্তু যদি বলেনও, আমি যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি আমার মনে হুম হয় হুম হুম, সেটা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটাই, দ্যাট উড বি দ্যাট সাউন্ডস গ্রেট। হুম ইয়া। সো then I'll ask you another kind of tough question, the conflict question. Could you please mention, I mean, recall a situation where you have conflict with your boss, supervisor, or coworker, and how did you mitigate that? Um, exactly. I cannot recall what conflict we had direct my with my direct boss, but there's something that really happens all the time when we are working together. But this is not for personal. This is, of course, for the betterment of the organization. I can give you example. During the process improvement meeting in my organization at Sanofi, there was a conflict with my team member, not with my boss, that the member suggested one thing that was against the benefit or the interest of the business department. So I was always keen to helping the business department so they become comfortable working with the finance and accounts department.
So I resolved that in a manner. So I sat with my colleague in my department and I make her understand that we are here the support department. So we have to make all the business department comfortable so that they can use and leverage all the enablers for the company. So that is the simple conflict, and I believe that this exists everywhere. So this is not a big deal in my case because I am always collaborative and supportive for everyone. So this is not a big deal for me. Thank you. Yeah, yeah, that's okay. I think I cannot recall any better suggestion right now. Um, uh, but yeah, that that's fine. That's okay. Uh, so why would you like to work with us? So this question actually it's kind of why, yeah, why would you like to work with us? You should consider hiring me because my extensive experience in finance and business analytics directly align with the core needs of your department. I bring over 9 years of specialized experience in financial management, strategic planning, and process improvements, particularly in business like yours or other business I have already done. So firstly, if I mention my in-depth knowledge of ERP system, especially SAP coupled. সামির ভাই এখানে একটা হচ্ছে, সেটা হলো যে কোশ্চেনটা ছিল হলো যে ওয়াই উড ইউ লাইক টু ওয়ার্ক উইথ আস। হ্যাঁ, Hmm, তো এইটার আপনি যেটা আনসার দিচ্ছেন এটা হলো দ্য আনসার ইউ আর গিভিং দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি ওয়াই ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর উই শুড হায়ার ইউ অর ইউ আর দ্য বেস্ট ক্যান্ডিডেট সামথিং লাইক দ্যাট, বাট ওয়াই why would you like to work with us? To answer this question, you'll have to say something positive about the company because okay. that attracts you to apply for this company. তো এইটার আপনি দিবেন আনসারটা এইভাবে বলবেন যে actually right now I am first of all I'm unemployed and I'm actively looking for job. And when I look for job, I look into a couple of things. The very first things I looked into is the job description, and I asked myself question: Am I the right person? And will I be able to deliver the great result going there? And I found that yes, this is a perfect role for me. And second thing is definitely company. And when I researched on your company, something like as your company value, financial strength, and many other things came as positive to me. That's why I would like to work for you. That's why I got very interested, and that's what I applied Okay, for this okay. role. Understood. Understood. বুঝছেন? হুম, হুম, এটা কিভাবে বলবেন? ঠিক আছে। হ্যাঁ, দেন কোয়েশ্চনটা আসলে ভালো করে শুনতে হবে। আর আপনি ইটস নট ব্যাড, আপনি কোনো কোয়েশ্চন যদি বুঝতে না পারেন সেটা, সরি, যে আপনি কুড ইউ প্লিজ রিপিট দ্য কোয়েশ্চন, মানে হুম, রং হুম। আনসার না দেওয়ার চেয়ে আপনাকে কোয়েশ্চন ভালো করে বুঝে যদি আনসার দেন, তাকে ফার্দার কোয়েশ্চন করে ক্লারিফাই করে, সেটা অনেক বেটার দেন গিভিং ওকে, রং আনসার। ওকে, okay, then again the same question. I mean, why should we hire you, or why you think that you are the best candidate for this role? okay. So um, I mentioned that you should be considering my experience and in finance and business analytics will be a great help in your organization. Firstly, my in-depth knowledge in ERP system, especially SAP, with my proficiency in data visualization tool like Power BI, Looker Studio, Hyperion, Cognos. So these are the Power BI tools enables me to effectively analyze financial data and provide insights and to drive strategic decisions. For example, at Sanofi, I led initiatives that optimized operations and significantly reduced cost by 10% in 2024 through implementation of some digital initiatives through mobile apps and other things. These projects not only improve financial accuracy but also enhanced operational efficiency, which I understand is a priority for your department as well.
Secondly, my strong analytical skills will be valuable in dissecting complex financial scenarios, enabling your company to anticipate market changes and adjust strategies accordingly. My background in managing and forecasting for multiple plans will allow me to contribute to your company by ensuring financial strategies are both robust and aligned with corporate objectives. Furthermore, my proven leadership and communication skills equip me to work effectively with cross-functional teams, ensuring that financial strategies are understood and implemented effectively across the organizations. I have a track record of successful stakeholder management and team collaboration, ensuring projects I led are complemented and completed effectively and exceed expected outcomes. So if I sum up, so my goal is to leverage my technical and leadership skills to support your financial team in making informed strategic decisions that will help sustain and grow the company's market position. I'm eager to bring my expertise in financial analysis and strategic planning to your team, contributing to both immediate and long-term success. Thank you. Yeah, Apni, you said it very great. It's only two things to mention. I mean, if you can, I mean, just high level, do not go too deeper for this, but very, I mean, and the conclusion is the very important. I mean, question was, why should I hire you? So you should conclude with that sentences. I mean, with all of my deliverables, I consider myself as a very strong candidate, and that's why I feel that I mean your company will be blessed if I get hired here, Okay. or Mm. something like that. Conclusion. Okay. Yeah. So where would you like to see yourself in 3 to 5 years? Okay. So I am keen to work with the business and the department that values the capabilities of the candidate like me. So I would like to see myself in 3 to 5 years in a strategic role management position so that I can directly contribute to the company growth and success and expand the business. So this is my short-term goal for the company. I mean, yeah, my question was long term. You mentioned short term. Actually, Samir, there are two things. Okay, you need to you first of all, the way I answered this question. I mean, I start saying like that. I can be a super achiever, but instead of one person contribution, if I can empower 10 people or 5 people, or empower a team and then collectively achieve a grade for the company. So my short-term goal in 1 to 2 years will be knowing ins and outs of the business operation, all those ins and outs. And my long-term goal will be to assume greater responsibility. If I get a chance to lead the financial activity of greater segment of the business, I'll assume that. Other than that, if I get any mentoring or supervisory, I mean, leading role, I'll be happy to assume that, because not only my technically as well as my earlier experiences, I have some leadership skills as well. So I'd like to, I won't hesitate to take greater role for the benefit of the company. Got it? Okay. Yeah, so say something like that. And now, this is a very important question, this salary question. What is your expected salary? Okay, I'm really flexible and open to a compensation package that matches both the roles, responsibilities, and my experiences.
I have researched market data for similar position in this region, and based on that, I am considering a range of 80 to 90,000 per annum, including base salary and benefits. Ultimately, I am looking for a role where I can contribute significant value to the team and grow professionally. And I'm sure we can find a figure that's fair for both of us. ওকে, দ্যাটস গ্রেট। বাট আপনি রিসার্চটাকে ঠিক মতোই করেছেন, যে দেখেন কিন্তু কখনো কম চায়েন না। তবে আমার হুম, এখানে একটাই সাজেশন হবে যে আপনি 8 to 100 বলেন লিস্ট। মানে খালি উইন্ডোটা, যেহেতু আপনি একটু ফ্লেক্সিবল, আপনি ইউ আর নট শিওর ইন দিস মার্কেট, সো মেক দ্য উইন্ডো লিটল বিট লিস্ট। উইন্ডো বেশি বড় বলাও ভালো না। তবে আমি কখনো কখনো 50,000 উইন্ডো দেখেছি। ইউ ক্যান সে লিস্ট 80 to 100। আর ও- আমি আমি এ- জানি না আপনি কোন ওদের কি ইয়েতে। ওদের কি স্যালারি মেনশন ছিল এতে? না, আমি আমি তো তো পাইনি কোনো কোথাও। স্যালারি দেখি নাই। আপনি আমিও পাইনি। আপনি বলবেন, ইউ সে দ্যাট আই ডিড এ রিসার্চ, আই মিন উইথ on this role, and with my years of experience and in this locality I found this, I mean median, I mean salary range is from say 80 to 100K, but এটা এই স্যালারি নেগোসিয়েশনের উপরেই, বুঝছেন, আমার একটা 5 মিনিটস এর একটা ভিডিও আছে, ওইটা কি আপনি দেখেছিলেন? না, ওটা দেখা হয় নাই। এটা খুবই ভালো একটা ভিডিও আচ্ছা, ঠিক আছে। আছে। সেটা হলো হুম, যে আপনাকে একটা জায়গায় এসে আপনার উইন্ডোটা বলার আগে আপনি একটা পজ নেবেন। সেটা যে পজ নিয়ে ওদেরকে ফার্দার কোয়েশ্চন থ্রো করবেন, যে actually I got a chance to look, I got a chance to research the salary, but yeah, is there any way, would you mind to tell me your bracket, or do you have a bracket that your company gave to you? তো এটা এই কোয়েশনটা থ্রো করলে অ্যাট লিস্ট আমি 90% ক্ষেত্রে দেখেছি যে ওই মহিলা যদি জানে, সে কখনো এটা হাইড করবে না। সে আপনাকে বলবে যে আমাদের রেঞ্জটা এত। তখন আপনি বলবেন যে, তখন আপনাকে সবসময় মিডিল রেঞ্জে, মানে কোনো স্পেসিফিক না বলে যে আই এম ফাইন উইথ দ্যাট রেঞ্জ। আর আপনি যদি দেখেন যে না, আমি এই রেঞ্জের ভিতরে আমি শেষের দিকে থাকতে চাই না, মিডিল থেকে উপরে যেতে চাই, সেটাও তখন বলতে পারেন, ইয়েস আই এম ফাইন উইথ দিস রেঞ্জ, বাট আইড লাইক টু বি ফ্রম মিডিল টু আপার সাইড অফ দ্য ব্র্যাকেট। ঠিক আছে। ব্যাপারটা ওকে। বুঝছেন? অর্থাৎ আপনি বলার আগে কোশ্চেনটা থ্রো করবেন লিস্ট, বুঝছেন? আমার ওই 5 মিনিটের ভিডিওটা আমি পাঠাই দিচ্ছি, ওইটা একটু দেখেন, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আর আপনি স্যালারি কোথায় রিসার্চ করেছেন? এটা স্যালারি না, ডট কমে? স্যালারি রিসার্চ তো হচ্ছে গিয়ে ওই লিঙ্কডইন এবং এগুলোতে এই পজিশন এত ইয়ার এক্সপিরিয়েন্সের রেঞ্জ হচ্ছে এরকমই। না, একটা ওয়েবসাইট আছে না, না, স্যালারি। ওয়েবসাইট তো জানি না। আমি এক্সপিরিয়েন্স এন্ড জব রোল এটার উপর বেসিস করে বললাম আর কি। না না, ওই স্যালারি, আপনার স্যালারি ক্যালকুলেটর বলে, মানে স্যালারি ইয়ে করার জন্য, রিসার্চ করার জন্য আপনি ওখানে, আপনার যেহেতু এটা জব টাইটেলটা একটা মানে রিনাউন্ড জব টাইটেল, আপনি ওখানে সিটি দিবেন, ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স দিবেন, তারপরে ওরা অনেক কিছু কনসিডার করে, ইয়ার্স ইন দা জব, তারপর আপনার ডিগ্রি কয়টা আছে, কতগুলো অ্যাটলিস্ট মাস্টার্স ডিগ্রি আছে, কয়েকটা। তো এইগুলো দিলে পরে একটা রেঞ্জ বেরোবে। এই রিসার্চটা আসলে করা ভালো। অনেকে আবার এটা করে, বিশেষ করে ইয়ে হইলে, আপনার অনসাইট ইন্টারভিউ হলে এটা প্রিন্ট আউট পর্যন্ত নিয়ে যায়, বুঝছেন? আচ্ছা, ওকে, ওকে, ঠিক আছে, বুঝছি। আচ্ছা, আমার বোধহয় এই ওটার লিঙ্ক থাকলে 45 আমাকে মিনিটস পাঠান। এর। হ্যাঁ, ওটার লিঙ্ক থাকলে পাঠান, তাহলে আমি দেখে নিবো আর কি ওটার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইটা আমাদের